of human beings, and not only human beings, everybody, every living entity. Я думала о страхе, и мы знаем, что есть 4 основополагающих потребности у каждого живого существа, у людей, но и не только у людей. Hopefully everybody knows them: eating, sleeping, mating, and fearing. Я думаю, что все знают, это есть, спать, совокупляться и обороняться. Prabhupada sometimes says defending, but the Sanskrit word is bhaya, fearing. Это часто говорят, что как обороняться, но с санскрита дословно, если переводить бая, это слово страх. То есть 4 потребности, одна из них — это бояться. But defending is fearing, because you're afraid, you make defense. И обороняться — это равносильно страху, потому что мы обороняемся только когда нам страшно. Армия, ну, то же самое. They make huge armies. They make, so many security systems everybody buys, super locks on the door because of being afraid. И армии создаются для обороны, все покупают какие-то суперзамки, потому что есть страх. But a devotee is called abhaya. He's fearless. Преданного зовут Абая, то есть преданный бесстрашен. So that's difficult. Because we don't want to be fearful and always, in anxiety and going crazy or attacking everything we see. That would be, really bad. Это сложно, потому что, с одной стороны, мы не хотим быть постоянно в каком-то страхе и беспокойстве, все время защищаться. Это это не очень хорошо. But we have to be careful. One has to be cautious. The material world is a dangerous place. Padam padam yat vipadam natesham. Danger at every step. И в то же время надо быть осторожными, потому что материальный мир — это место полное опасности. Каждый шаг, он может быть очень опасный. Опасность на каждом шагу подстерегает нас. So you have to be careful. You have to watch your step, but you can't be just fearful. When we're fearful, we make mistakes and we get in trouble. То есть, с одной стороны, надо следить за каждым шагом и быть осторожными, но в то же время не надо быть в панике или в испуге, потому что когда мы в этом состоянии, мы можем совершить много ошибок. So like in America, they talk about people that a good quality is God-fearing. В Америке, например, говорят, что хорошее качество — это богобоязненность. I guess that means that he tries to avoid sinful activities or something. Must be. Я думаю, что речь идет о тех, кто боится совершать какие-то греховные поступки. One time, Satsvarup Goswami told Prabhupada, we were taught to be afraid of God. He'll punish you for your sins. И как-то раз Сатсварупа Дас Госвами, он сказал Прабхупаде, что нас учили бояться Бога, что Он будет наказывать нас за наши грехи. Prabhupada said, no, he's your friend. You shouldn't be afraid of him. А Прабхупада сказал, нет, Бог ваш друг, вам не надо бояться Его. But we should be afraid of the material energy. Нам надо бояться материальную энергию. So we shouldn't be afraid to approach God and ask Him for help. We should be asking Him even every smallest thing that we do. Поэтому нам не надо опасаться Бога и бояться просить у Него помощи. Наоборот, нам надо обращаться к Нему с любой маленькой вещью, которую мы хотели бы сделать. When some devotee saw Prabhupada doing his puja or something, he asked him, what are you praying?
И как-то раз преданные спросили Прабхупаду после того, как он совершил свою пуджу, свое поклонение, и преданные спросили, о чем вы молитесь. Prabhupada said, I'm praying that I won't fall into Maya. Krishna will save me. А Прабхупада сказал, я молюсь о том, чтобы не впасть в Майю, чтобы Кришна спас меня. And the devotee said, but Prabhupada, you're a pure devotee, you can't fall down. А преданные сказали, Прабхупада, ну вы же чистый преданный, как вы можете пасть? Prabhupada said, that's because I'm praying that I won't fall down. И он сказал, что это происходит лишь по одной причине, что я регулярно молюсь о том, чтобы я не пал. So that's a good lesson. Это хороший урок для нас. You always have to pray to Krishna for everything. Все время надо молиться Кришне. Maya is always after us. Потому что Майя, она всегда рядом с нами. You see my background now? Haribol? I saw it even before, yeah, nice. Madana Mohan. Yeah, that's it. My computer must be too old or something, so it doesn't work properly. The iPhone, it works really nice. It's much better than the background of usually where I'm sitting. So. Махарадж настроил себе виртуальный фон. This is Madan Mohan is mysterious to me. This thing, which now is just full of junk, this beautiful building. Вот это место Мадана Мохан, он вызывает, меня загадочен для меня, потому что это красивое здание, оно сейчас просто как свалка. This is on the little road that goes to Sanatana Goswami's samadhi. Вот это кусочек этого здания, он находится со стороны дороги к самадхи Санатана Госвами сбоку. And this was the original gate, the entry to the temple. Это был оригинальный вход в храм. But somehow the government, they control it. So this place is just closed off. You can't get on the stairway even. Но сейчас это управляет этим правительство, и это закрыто. And it's not taken care of at all, but it's so nice. И об этом здании вообще не заботятся, но оно очень красивое и хорошо сохранено. I think it's because of the Hindu idea that because the Muslims, desecrated the temple, they think they can't fix it up, Это из-за каких-то предрассудков и индийской культуры, может быть, что из-за того, что когда-то мусульмане осквернили это место, то якобы нельзя больше им пользоваться. But they made the tall tower there, that's new. That was made after that, where they have Gaurnitai and Radha Krishna. А вот это здание, где сейчас стоит Gaurnitai Radha Krishna, башня, оно уже современное, его сделали позже. The original temple is the smaller one, and it's just completely ignored. They just throw garbage all around. Оригинальная часть башни, там просто как свалка. It's it's one of the most sacred spots in Vrindavan. It's the first temple. Sanatana Goswami was the first, Goswami to stay there. Это, наверное, одно из самых сокровенных мест, потому что это первый храм, который был воздвигнут. Санатана Госвами, первый Госвами, который там оставался.
So Madan Mohan was the first deity that was worshipped by Gaudiya people, and the first temple that was built in Vrindavan in our line. Это первое божество, которому поклонялись люди Годия, и первый храм в нашей линии. Anyway, it's very nice to visit Vrindavan like this. I'm going to make more pictures so we can move around. Это здорово так соприкасаться со Вриндаваном. Буду стараться ставить еще такие фотографии. Okay, there it is. So, Nectar of Instructions. И мы будем тогда читать Нектар наставлений и продолжим с Рупой Госвами. Nana Shastra Vicharanayaka Nipana Sadharma Samstapako Loka Namitakam Tribhuvane Manyo Nakara Radha Krishna Padara Vinda Bhajana Andena Mataliko Pande Rupa Sanatano Raghuyago Jiva Go Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschachate Satarini Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. So this book is, and we would think more just for devotees. Prabhupada said, no, we can distribute it. И нам может показаться, что эта книга, она больше как бы рассчитана на преданных, но Прабхупада говорил, нет, что мы можем ее распространять и для общей публики. So this first verse is very important and, easy to remember. И первый стих, он достаточно важный и легко запоминающийся. We'll go over the words first and then recite the verse. Сначала пословно пройдемся, а потом весь стих повторим. Vacha means of speech. Вача — речь. Vegam means urge. Pushing. Вегам — побуждение. Manasa, the mind. Ум. Krodha, of anger. Гнев. Vegam, the urge. Побуждение. Jiva, of the tongue. Язык. Vegam, urge. Побуждение. Udara upasta, of the belly and the genitals. Желудка и гениталий. Vegam, Побуждение.
urge. Побуждение. Etan, these. Который. Vegan, urge. Побуждение. Yeah. Whoever. Который. Visaheta, can tolerate. Способен терпеть. Dhira, sober. Уравновешенный. Sarvam, all. Всю. Api, certainly. Несомненно. Imam, this. Эту. Prithivim, world. Землю. Sa, that personality. Этот человек. Shishyat, can make disciples. Может делать учеников. Vachovegam manasakrodavegam, jiva vegam udarapasthavegam, etan vegan, yo visaheta dhira, sarvam api mam, vitivim sasishyat. Vachovegam manasakrodavegam, jiva vegam udarapasthavegam, etan vegam yo visaheta dhira, Sarvam apimam pritivim sashishyat vachovegam manasakrodavegam jiva vegam udarapasthavegam etan vegan yo visaheta dhira sarvam apimam pritivim sashishyat. Okay. Very nice one to remember. Хороший стих, чтобы запомнить. First part, Vachovegam, Manasakrodavegam, Jiva Vegam, is very easy to remember. Первую часть легко запомнить. Especially now that everybody knows the word vegan. Особенно сейчас, когда все знают слово веган. We have to tolerate the urge to Надо терпеть и become a побуждение vegan. надо терпеть. Побуждение стать веганом. A sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demands, the actions of anger, and the urges of the tongue, belly, and genital, is qualified to make disciples all over the world. Уравновешенный человек, способный контролировать свою речь и ум, сдерживать гнев и укрощать побуждение языка, желудка и гениталий, достоин принимать учеников повсюду в мире.
A sober person who can tolerate the urge to speak the mind's demands, the actions of anger, and the urges of the tongue, belly, and genital is qualified to make disciples all over the world. So these urges are very strong. We all experience all the time. И эти побуждения, чувства не очень сильные, мы можем на себе все ежедневно, регулярно это испытывать. The mind, you know, can be our worst enemy. Может быть нашим злейшим врагом или лучшим другом. And it's always trying to push us to do something maybe that's not the best idea. И он все время побуждает нас делать что-то, что не всегда может быть хорошей идеей. If the intelligence is not functioning strongly, then the mind becomes controlled by the senses. Если наш разум не действует сильно, он не сильный, то тогда мы становимся подвержены нашим чувствам. But then anger, manasa krodha vegam. First is the tongue. The tongue is to speak, but not only speak, but vacho means the first thing is words, but that's the tongue. The tongue wants to talk and say anything without thinking about it. И дальше язык, он хочет все время не только пробовать, но и говорить безрассудно. Then the mind, then anger. Потом ум и потом гнев. The mind is not getting what it wants. Then anger starts to push. Ум не получает то, что он хочет, потом из-за этого, вследствие этого появляется гнев. So when anger starts, it's very hard to control. It's so powerful. И когда уже пробуждается гнев, его настолько сложно контролировать, он такой могущественный. So it's better to try to control the lust in the very beginning so that anger won't come. И лучше стараться вожделение, эти желания контролировать в самом начале, чтобы гнев не успел проявиться. Kama esha, krodha esha. From lust, anger arises. А из вожделения рождается гнев. We don't get what we want, and we're angry. Мы не получили, что хотели, мы гневаемся. Then the urges of the tongue, that means eating. We want to eat anything and everything and any time and any place. Потом побуждение языка, мы хотим есть все в любое время, в любом месте. And Kali is promoting that like anything. И Кали пропагандирует через это очень мощно. Fast food, convenient food, everywhere they're selling food. Фастфуд, быстрая еда, удобная еда, везде продается. The tongue can never be satisfied. Язык невозможно удовлетворить. The belly can become full, but the tongue is never full. И наш живот может наполниться, но наш язык не насытится. Can always take more. Всегда захочет больше. Then the belly and genitals, so it goes down a straight line. Tongue, belly, genitals. Желудок, потом и гениталия. Это идет по прямой линии ум, язык, желудок, гениталия. If you let the tongue go wild, then the belly will become over full. Если язык будет сходить с ума, то желудок переполнится. And then when belly gets heavy,
pushes on the genital. Когда желудок наполняется, он начинает давить на гениталии. Starts telling us you need to eat, you need to eat. Говорят, тебе надо поесть, тебе надо поесть. And you need sex. When the belly pushes the genital, Когда гениталии давят, когда желудок давит на гениталии, то тогда возникает желание секса. so it starts with the tongue. One can control the tongue, then control the other things. Но все начинается с языка. Поэтому если человек сможет контролировать язык, он сможет все остальные вещи контролировать. Someone who can do that can make disciples all over the world. И тот, кто способен это делать, он может принимать учеников по всему миру. So, purport. Комментарий. In Srimad Bhagavatam 6:1-9-10, Preface Maharaj placed a number of intelligent questions before Sukadeva Goswami. One of these questions was, why do people undergo atonement if they cannot control their senses? For instance, a thief may know that he may be arrested for stealing, but he may see another thief arrested by the police, but he continues to steal. В Шримад Бхагаватам 6.1.9-10 Махарадж Парикшит задал Шукадеву Госвами ряд разумных вопросов. Среди них был и такой, какой смысл людям, не умеющим владеть своими чувствами, искупать грехи. Возьмем, к примеру, вора. Вор отлично знает, что когда-нибудь его все равно поймают. Более того, он мог быть свидетелем того, как забирали полицию другого вора, и тем не менее продолжает воровать. Experience is gathered by hearing and seeing. One who is less intelligent gathers experience by seeing, and one who is more intelligent gathers experience by hearing. When an intelligent person hears from the law books and shastras or scriptures that stealing is not good and hears that a thief is punished from arrested, he refrains from theft. Опыт приобретает в результате наблюдения и слушания. Менее разумный приобретает его, наблюдая, более разумный слушая. A less intelligent person may first have to be arrested and punished, and then he'll stop. Разумный человек, узнав из свода законов священных писаний, что воровать безнравственно и что пойманного вора ждет наказание, никогда не пойдет воровать. Менее разумный отучится красть только после того, как его поймают и накажут. But the foolish man, the real biggie rascal, he may hear, he may see others suffer, but he's punished, but he doesn't care. А глупец и негодяй услышит о наказании, увидит его или даже понесет наказание, и все равно будет воровать. Even if he atones and is punished by the government, he will again commit theft as soon as he comes out of jail. If punishment in jail is atonement, what is the benefit of it? Такой человек, даже если он отбыл наказание и тем самым искупил свою вину, вновь берется за старое, как только выходит из тюрьмы. Если тюремное заключение считать искуплением, то какой смысл в таком искуплении? Вот почему он спрашивает. Thus Preface Maharaj inquired, Drista Shutabhyam Yat Papam Janan Apyatmano Hitam Karoti Bhuyo Vivishaha Payas Chittam Ato Katam Kachin Nivartate Badrat Kvachit Charati Tat Puna Payas Chittam Ato Partam Manye Kunjata Sochava. Preface Maharaj compared atonement to an elephant bathing. The elephant may take a very nice bath in the river, but as soon as it comes out onto the bank, it throws dirt all over its body. What then is the value of its bathing? Similarly, many spiritual practitioners chant the Hare Krishna Mahamantra
at the same time commit many forbidden things, thinking that their chanting will counteract their offenses. Он сравнивает искупление грехов с купанием слона. Тщательно вымывшись в реке, слон, как только выходит на берег, принимается осыпать себя песком с грязью. Что толку в таком купании? Аналогичным образом, многие из тех, кто занимается духовной практикой, повторяют махамантру Хари Кришна, продолжают совершать запретные действия, полагая, что повторение святых имен нейтрализует их грехи. Это одно из 10 оскорблений святых имен Господа, и называется оно нового. Of the 10 types of offenses, chanting the holy name of the Lord, this offense is called Namno Balad Yasya Hi Papa Buddhi, committing sinful activities on the strength of chanting the Hare Krishna Mahamantra. Это одно из 10 оскорблений святого имени Господа, и называется оно грешить в расчете на силу повторения махамантры Хари Кришна. Similarly, certain Christians go to church to confess their sins, thinking that confessing their sins before a priest and performing some penance will relieve them from the results of their weekly sins. As soon as Saturday is over and Sunday comes, they again begin their sinful activities, expecting to be forgiven on the next Saturday. This is a kind of prayaschitta, or atonement. It's condemned by Preface Maharaj, the most intelligent king of his time. Точно так же некоторые христиане приходят в церковь покаяться в своих грехах, полагая, что исповедь перед священником и покаяние снимут с них все грехи, которые они успели совершить за неделю. Проходит суббота, наступает воскресенье, они снова принимаются грешить, рассчитывая получить прощение в следующую субботу. Махарадж Парикшит, самый разумный царь своего времени, осудил такого рода искупление грехов. Праящиту. Sukadeva Goswami, equally intelligent as befitting the spiritual master of Maharaj Parikshit, answered the king and confirmed that his statement concerning atonement was correct. A sinful activity cannot be counteracted by a pious activity. Thus, real prayaschitta, atonement, is the awakening of our dormant Krishna consciousness. Отвечая царю, столь же разумный Шукадев Госвами, достойный учитель Махараджи Парикшита, подтвердил, что царь верно понимает суть искупления. Благочестивые поступки не могут искупить грехов, поэтому истинная праящица искупления заключается в том, чтобы пробудить дремлющее в нас сознание Кришны. Real atonement involves coming to real knowledge, and for this there's a standard process. When one follows a regulated hygienic process, he does not fall sick. A human being is meant to be trained according to certain principles to revive his original knowledge. Such a methodical life is described as tapasya. One can be gradually elevated to the standard of real knowledge or Krishna consciousness by practicing austerity and celibacy, brahmacharya, by controlling the mind, by controlling the senses, and by giving up one's possessions in charity, by being avowedly truthful, by keeping clean, and by practicing yoga asana. Истинное искупление подразумевает обретение истинного знания, для чего существует общепринятый метод. Тому, кто соблюдает правила гигиены, никакие болезни не страшны. Чтобы возродить в себе истинное знание, необходимо пройти подготовку, следуя определенным принципам. Такая систематическая подготовка называется тапасией. Можно постепенно возвыситься до истинного знания или сознания Кришны, совершая аскезу, храня целомудрие, обуздывая ум и чувства, жертвуя свои богатства на благие цели, говоря правду, только правду, соблюдая чистоту и упражняясь в йога-асанах. However, if one is fortunate enough to get the association of a pure devotee, he can easily surpass all the practices for controlling the mind in the mystic yoga process simply by following the regulated principles of Krishna consciousness, refraining from illicit sex,
meat eating, intoxication, and gambling. And by engaging in the service of the Supreme Lord under the direction of the bona fide spiritual master. This easy process is being recommended by Rupa Goswami. Однако тот, кому выпадает удача общаться с чистым преданным, избавляется от необходимости обуздывать ум с помощью методов мистической йоги. Он легко достигает того же результата, просто следуя регулирующим принципам сознания Кришны, воздерживаясь от незадоволенных половых отношений, также от мясоедения, азартных игр и употребления одурманивающих средств, и служа Верховному Господу под руководством истинного духовного учителя. Этот несложный метод рекомендован Шрилой Рупой Госвами. First, one has to control the speaking power. Everyone has the power of speech. As soon as we get an opportunity, we begin to speak. If we do not speak about Krishna consciousness, we speak about all kinds of nonsense. Toad in the field speaks by croaking, and similarly, everyone has a tongue, wants to speak, even if all he has to say is nonsense. Прежде всего, следует контролировать свою речь. Каждый из нас наделен даром речи. При первой возможности все мы начинаем говорить. Но если мы говорим не о сознании Кришны, то темой наших разговоров становится всякая чепуха. Подобно квакающей в поле лягушке, каждый, у кого есть язык, стремится говорить, даже если ему нечего сказать, кроме откровенного вздора. The croaking of the toad, the frog, simply invites the snake, please come here and eat me. Nevertheless, although it is inviting death, it goes on croaking. Квакая лягушка фактически зовет змею: приди и съешь меня. And the frogs can be unbelievably loud. When we're in the countryside of Bali, there's frogs. I never could believe they were frogs. They make so much noise. Я хочу сказать, что лягушки, они могут быть настолько шумными. Вот в деревенской местности на Бали, я слышала, они очень громко квакают. Maybe they think they're calling the girls, but they're letting the snake or whatever eats the frog know where they are. И, может быть, лягушки так вот квакая, они думают, что они привлекают самку или что-то в этом духе, но на самом деле, когда они так громко квакают, они привлекают тех животных, которые питаются ими, и навлекают так на себя их смерть. The talking of the materialistic men and impersonalists, Mayavadi philosophers, may be compared to the croaking of frogs. They are always speaking nonsense, and thus inviting death to catch them. Controlling speech, however, does not mean self-imposed silence, the external process of mauna, as Mayavadi philosophers think. Silence may be helpful for some time, but ultimately it's a failure. Квакая лягушка фактически зовет змею: приди и съешь меня, но хотя тем самым она призывает самую смерть, лягушка все равно не умолкает. Болтовня материалистичных людей, философов Майявади, имперсоналистов, подобно кваканью лягушек. Они всегда несут вздор, тем самым призывая свою смерть. Однако контроль речи не подразумевает обета молчания, внешний метод мауны, как о том думают философы Майявади. Соблюдение обета молчания в течение какого-то времени может казаться благотворным, но в конечном счете оно ничего не даст. Prabhupada said if a guru has a especially stupid disciple, he may tell him to be silent. Прабхупада говорил, что если у какого-то духовного учителя есть особенности глупый ученик, то гуру может такому ученику сказать, чтобы тот сохранял молчание. When I was first meeting devotees, haven't even met devotees, but I heard about it. И когда я впервые соприкоснулся с преданными, услышав о них, There was one, I don't know exactly what he considered himself, a
incarnation or something. И там был одна личность, и я не знаю, кем он себя считал, какой-то там инкарнация чего-то или что-то в таком духе. So they were saying he didn't speak. И они говорили о нем, что он не разговаривает. But he had a little board and he would write, to his followers, whatever he wanted. У него была маленькая дощечка, на которой он писал послания своим последователям, все, что он хотел им сказать. Mir Baba. Это его имя было. So the way I heard about him was, I moved in one apartment. The previous girl who lived there, she was supposed to be a follower of him. Я услышал от него через одну соседку, я переехал в одно место, и она, так сказать, была его последовательницей. So there was a poster on the wall with his picture. У них был постер на стене с его изображением. It said, I was Rama, I was Krishna, I was this one, I was that one. И там было написано под его изображением: я был тем, я был пятым, десятым, я был Рамой, я был Кришной. Now I am Mir Baba. А теперь я вот этот такой-то баба. So he had the following. I don't know what he taught. These У things него were были going on. последователи, но я даже не представляю, чему он учил, но это то, что происходило в те времена. So the Mayavadis say that they give the example of a water pot, a clay pot. В Майяваде они дают пример глиняного горшка. If it's empty, then then it makes noise. И когда горшок пустой, то он издает звук. But when it's full, it's silent. So they say when someone is spiritually realized, then there's silence. There's no sound. They don't make any sound. Но когда он полон, он не издает звука. Поэтому они говорят, что если вы духовно реализованы, то вы молчите, вы не издаете звука, потому что вы полны. But real silence is chanting Hare Krishna, Krishna Katha. Но истинное молчание — это воспевать Хари Кришна или Кришна Катха. It's not just noise, it's. But otherwise, sometimes шум. good to be quiet. Так или иначе, иногда хорошо помолчать. Real silence means no material noise, only spiritual. Истинное молчание — это значит никакого материального шума, а только духовные звуки. By contrast, the controlled speech advocated by Srila Rupa Goswami is a positive process of Krishna Katha, engaging the speaking process and glorifying the Supreme Lord Krishna. The tongue can thus glorify the name, form, qualities, and pastimes of the Lord. The preacher of Krishna Katha is always beyond the clutches of death. This is the significance in controlling the urge to speak. Говоря о контроле речи, Шрила Рупа Госвами имеет в виду позитивный метод Кришна Катхи, в котором дар речи задействован в прославлении Верховного Господа Шри Кришны. И язык можно использовать для того, чтобы прославлять имя, образ, качество и развлечения Господа. Над проповедниками Кришна Катхи не властна смерть. Вот почему так важно научиться контролировать речь. The restlessness or fickleness of the mind, manovega, is controlled when one can fix his mind on the lotus feet of the Lord. Chaitanya Charitamrita says, Madhya 22:31, Krishna Surya Sama, Maya Haya Andakara, Yahan Krishna Tahan Nahi, Mayar Adhikara.
That was what Prabhupada put up in the corner of his back to Godhead. Krishna is just like the sun. With that picture of Bhaktisiddhanta we showed yesterday. Krishna is just like the sun, and Maya is like darkness. If the sun is present, there's no question of darkness. Similarly, if Krishna is present in the mind, there's no possibility of the minds being agitated by Maya's influence. The yogic process of negating all material thoughts will not help. To try to create a vacuum in the mind is artificial. The vacuum will not remain. However, if one always thinks of Krishna and how to serve Krishna best, his mind will naturally be controlled. С беспокойством и неустойчивостью ума, мана-вега, можно совладать, если сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны. В читании Чаритамрити Мадья 22:31 сказано, это тот стих, который разместил Шрила Прабхупада рядом с изображением Бхактисиддханты Сарасвати на одной из сторон своего журнала «Назад к Богу». И этот стих гласит так. Кришна подобен солнцу, а Майя тьме. Там, где сияет солнце, нет места тьме. Подобно этому, когда наш ум занят Кришной, влияние Майя не в силах нарушить его покой. Изгоняя из ума, как учит йога, все материальные мысли, вы ничего не добьетесь. Пытаться создать в уме вакуум противоестественно, вам все равно не удастся сохранить этот вакуум. Однако, постоянно размышляя о Кришне и о том, как лучше служить ему, вы без труда сможете управлять своим умом. Similarly, anger can be controlled. We cannot stop anger altogether, but if we only become angered at those who blaspheme the Lord or the devotees of the Lord, we control our anger in Krishna consciousness. Lord Chaitanya wrote, Lord Chaitanya became angry with the miscreant brothers Jagai and Madai, and blasphemed and struck Nityananda Prabhu. In his Shikshastaka, Lord Chaitanya wrote, Trinadapi Sunichena, Tororapi Sahishnuna. One should be humbler than the grass and more tolerant than the tree. One may then ask why the Lord exhibited his anger. The point is that one should be ready to tolerate all insults to one's own self. But when Krishna or his pure devotee is blasphemed, a genuine devotee becomes angry and acts like fire against the offender. Аналогично образом можно управлять и гневом. Полностью подавить гнев невозможно, однако, обращая его против тех, кто поносит Господа или его преданных, мы контролируем свой гнев в сознании Кришны. Когда два негодяя, братья Джагая и Мадая, оскорбили и ударили Нитянанду Прабху, Господь Чайтанья Махапрабху пришел в ярость. Тринада Пису Ничината Ива Сахишнуна, говорит Господь Чайтанья в Шикшаштаке, нужно быть смиреннее травы и терпеливое дерево. Почему же в таком случае Господь разгневался, спросите вы? Дело в том, что мы должны быть готовы терпеть любые оскорбления в свой адрес, но когда поносит Кришну или его чистого преданного, истинный преданный приходит в ярость и испепеляет гневом обидчиков. От родхи гнева невозможно избавиться, однако его можно правильно использовать. Can I ask a question? Anger cannot be stopped, but it can be applied rightly. It was in anger that Hanuman set fire to Lanka, but he is worshipped as the greatest devotee of Ramchandra. This means that he utilized his anger in the right way. Arjuna serves as another example. He was not willing to fight, but Krishna said, you must fight. Krishna incited his anger. To fight without anger is not possible. Anger is controlled, however, when utilized in the service of the Lord. Именно гнев побудил Ханумана поджечь Ланку, и все же его почитают как великого преданного Господа Рамачандры. Это значит, что он нашел своему гневу верное применение.
Другой пример Арджуна, он не хотел принимать участие в сражении, но Кришна разжигал его гнев. Ты должен сражаться. Сражаться, не испытывая гнева, невозможно. Однако гнев можно обуздать, если использовать его в служении Господу. Arjuna has different names. One is Jishnu. Одно из имен Арджуна — это Джишну. That means he fights better when he's angry. И перевод этого имени значит, что он сражается гораздо лучше, когда он гневается. So Krishna, made him angry. Like Поэтому Кришна, он... Don't you remember what he did? He offended Draupadi, he did this, he did that, he did all these things. And then Arjuna became very angry, and then he can fight good. И он начал разжигать в нем гнев специально, напоминая, что сделал Карна, что сделали другие, за что стоит сразиться с ними, и чтобы разжечь в Арджуне гнев. Otherwise, he was Vaishnava. He wasn't angry. He was tolerant. Потому что он был вайшнавом, он был очень терпеливый. И... Okay, next. As far as urges of the tongue, we all experience that the tongue wants to eat palatable dishes. We should not allow the tongue to eat according to its choice, but to control the tongue by supplying prasadam. The devotee's attitude is to eat only when the Lord gives them prasadam. That is the way to control the urges of the tongue. One should take prasadam at scheduled times and should not eat in restaurants or sweetmeat shops simply to satisfy the whims of the tongue or the belly. If we stick to the principle of taking only prasadam, the urges of the belly and tongue can be controlled. Что касается желания языка, то язык, как известно, все время стремится наслаждаться вкусными блюдами. Однако нельзя позволять языку есть то, что ему вздумается. Мы должны обуздывать язык, вкушая прасад. Преданные едят только тогда, когда Кришна дает им прасад. Так можно обуздать язык. Прасад нужно принимать в установленное время, не следует также питаться в ресторанах или кондитерских, потакая прихотям языка и желудка. Строго придерживаясь того принципа и принимая только прасад, мы сможем контролировать побуждение желудка и языка. There is one question about this anger. Yeah. So the question is, like we heard that devotee, he cannot commit suicide because inside the body there is soul, and it is considered to be like a crime against the soul, so it's forbidden. But in this part about anger, it is said when something is done to a devotee, he has to tolerate and accept. But if same thing is done to other devotee, he has to be angry. So I kind of cannot understand, like if the soul is also in our own body, why should we tolerate some things? Why shouldn't we like fight or protect ourselves? Я спросила вопрос, что иногда говорится, что если мы хотим совершить самоубийство, это большой грех, потому что мы не имеем права причинять вред душе и лишать ее тела. И в то же время тут говорится, что если нас кто-то оскорбляет или что-то делает, мы должны быть терпеливы, но если другого оскорбляют преданного, надо заступиться. Я спросила, но если у нас внутри душа, то с какой стати нам надо вот как бы это терпеть, почему бы нам не защитить себя? I think this doesn't mean if you're being physically attacked, you can try to protect yourself. Я не думаю, что имеется в виду, вот как, если идет речь о какой-то физической атаке, то это не значит, что надо как бы стоять на месте. Конечно, надо попытаться убежать из такой ситуации. It means if somebody insults you or blasphemes or criticizes you, you should tolerate. Имеется в виду, если кто-то оскорбляет или поносит вас лично, то это надо потерпеть.
But I mean, why should we tolerate? Why shouldn't? Why? What is the explanation that devotee should tolerate it? Just for the sake of tolerating, or not to commit an offense in a other devotee? Yeah, it could be many different reasons, but because Krishna says. И я спросила, ну а вот почему, зачем терпеть, если нас кто-то вот поносит или оскорбляет просто ради самого терпения или чтобы не совершить оскорбление в ответ? И Махарадж говорит, да, эти все причины, и также причина, что Кришна — это то, что он просит от нас делать, и есть много других причин. Because we know we're not the body, they're not hurting you. If someone is physically attacking, that's another thing. И также, потому что мы знаем... The body belongs to Krishna, so you have to protect it. И когда нас оскорбляют, мы понимаем, что мы не являемся телом, поэтому никто, по сути, не может нас оскорбить, когда говорит какие-то вещи в наш адрес, потому что мы не тело. И в то же время, если кто-то физически хочет уничтожить наше тело, в котором находится наша душа, то мы должны это предотвратить, потому что тело является собственностью Кришны. Of course, you know how many of us are capable of fighting, you know, self-defense. It's best to try to avoid any kind of situation. И, конечно, надо помнить, что вот сколько из нас в действительности обладают как бы техникой самообороны, а немногие, поэтому лучше всего стараться просто избежать таких ситуаций. Run away, you know. Или убежать там. But if there's someone's blaspheming another devotee, then we should defend. It's just a matter that for ourselves we shouldn't take such offense. But that just means if someone's insulting you, oh, you're ugly, you're fat, you're this. We know we're not the body, so we shouldn't get upset about such things. But if they're blaspheming you because you're a devotee, that's another thing. И если, то есть суть такого поведения, если нам что-то говорят, то суть заключается в том, чтобы мы не приняли это, чтобы мы как бы не обиделись, не приняли это оскорбление, потому что мы, по сути-то, понимаем, что мы не являемся этим телом, это вообще не имеет никакого отношения к нам. Но если поносят кого-то другого за тот факт, что он просто преданный, то это уже другая вещь. So it's more and more of the same thing, you know. It's can't exactly explain all these things, you know, in a few minutes. But if we really study the scriptures, like I don't know how much you know Christianity, but one of the famous Jesus sayings is, you know, someone said, what if someone slaps your face? What should you do? And Jesus said, you should turn the other cheek. И это как раз вот, по сути, то, что я отвечаю, это об одном и том же с разных сторон. И эти вещи, на каждой из этих вещей можно долго остановиться. И на самом деле, изучая Писание, мы будем понимать все глубже и глубже суть того, что это значит. И если вы знакомы с христианским учением, то вы знаете, что есть очень известное изречение Иисуса Христа, где Он говорит, если вас ударили по одной щеке, то подставьте другую. Then he said, what if they slap the other cheek? И тогда ему сказали, но если они и по второй щеке ударят, что тогда? He said, then turn again, over and over again. И тогда он сказал, тогда подставьте другую щеку вновь и вновь. But, you know, we don't know exactly what it means if they're actually physically attacking or they're just insulting you. That's what it says you should tolerate. И мы не знаем, о чем идет конкретно речь, если это физическая атака или это вербальные какие-то вещи.
но суть его высказывания заключается в том, что что надо проявлять такое качество, как терпение. But if they're attacking another devotee and it's, insulting and they're causing that devotee's distress, then we should try to stop the people. Но если мы видим, что атакуют другого преданного, что ему доставляет большое беспокойство, что ему как-то сложно, то мы должны остановить тех, кто это делает против преданного. All right. Again, it's a matter of the more we chant and the more we read the books, these things we can understand. It's kind of beyond words, understanding Krishna. At least my words. И вновь эти вещи, чем больше мы читаем, и тем больше мы воспеваем святых имен, они становятся все более и более ясными. But we shouldn't argue with people and insult them back and all these kind of things. And that's tolerant. And usually, if somebody's like that, just insulting you and those kind of attacks, if you just tolerate and don't say anything, they get very frustrated. They want you to get upset. They want you to argue back. They want you to make. Но что точно нет смысла никакого спорить в ответ, и уж тем более оскорблять кого-то в ответ, кто пытается оскорбить нас. В этом нет смысла. И тот, кто оскорбляет, обычно, если ему не дать какого-то такого ответа агрессивного, которого он ожидает, то такие люди, они обычно очень сильно огорчаются, потому что они на самом деле хотят спровоцировать что-то такое. So like if devotee feels not comfortable, he can leave this situation or try to leave this situation, but not like to escalate it with the same responses. This what I understand. Yeah, you're just going to make it worse. Я уточнила, что получается, что если, например, к нам кто-то так относится, мы можем попробовать покинуть эту ситуацию, но ни в коем случае не стараться ее, еще больше укрепить тем, что мы будем агрессивно отвечать точно так же. И Махарадж говорит, да. Thank you. All right. Okay. Okay, let's move on and see if we get more realization as we go. Давайте продолжим, посмотрим, если у нас придут еще реализации в ходе чтения. In similar manner, the urges of the genitals or sex can be controlled when not used unnecessarily. The genitals should be used to beget a Krishna conscious child. Otherwise, they should not be used. The Krishna consciousness movement encourages marriage not for the satisfaction of the genitals, but for begetting Krishna conscious children. As soon as the children are a little grown up, they are sent to our Gurukula school, where they are trained to become fully Krishna conscious devotees. Many such Krishna conscious children are required, and one who is capable of bringing forth Krishna conscious offspring is allowed to utilize his genitals. Что касается желания языка, то язык, как известно, все время стремится наслаждаться вкусными блюдами, однако нельзя позволять языку есть то, что ему вздумается. Мы должны обуздать язык, вкушая прасад. Преданные едят только тогда, когда Кришна дает им прасад. Так можно обуздать язык. Прасад нужно принимать в восстановленное время,
Что-то я не там, о боже. Время не That следует doesn't также mean, питаться. that doesn't Sorry, mean, I read something wrong. Извиняюсь, я anyway, предыдущий начала читать абзац. По аналогии с этим, если не позволять гениталиям, если не пользоваться гениталиями без нужды, можно контролировать половое желание. Гениталии следует использовать только для зачатия сознающих Кришну детей и для чего другого. Движение сознания Кришны поощряет брак, заключаемый не для удовлетворения половых потребностей, а для зачатия сознающих Кришну детей. Когда дети подрастают, мы отправляем их в нашу школу, Гурукулу, где их воспитывают так, чтобы они стали преданными, обладающими совершенным сознанием Кришны. Нам нужно много обладающих сознанием Кришны детей, и тем, кто может дать жизнь, такому ребенку разрешено пользоваться гениталиями. when one is fully practiced in the methods of Krishna consciousness control, he can become qualified to be a bona fide spiritual master. Тот, кто в совершенстве овладел методами обуздания чувств в сознании Кришны, может стать истинным духовным учителем. In his Anuvritti explanation of the Upadeshamrita, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur writes that our material identification creates three kinds of urges: the urge to speak, the urge of demands of the mind, and the demands of the body. When the living entity falls victim to these three types of urges, his life becomes inauspicious. One who practices resisting these demands or urges is called tapasvi, and one who practices austerity. By such tapasya, one can overcome victimization by the material energy, the external potency of the Supreme Personality of Godhead. В Ануврите, в своем комментарии к Упадешамрите, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур пишет, что когда мы отождествляемся с материей, у нас развивается три вида желаний. Желание говорить, желание или прихоти ума и желание тела. Тот, кто идет на поводу этих желаний, заведомо губит свою жизнь. Человек же, который пытается обуздать эти желания, называют тапасви, совершающим аскезу. Такая тапасия освобождает человека из плена материальной энергии, внешней энергии Верховной Личности Бога. When we refer to the urge to speak, we refer to useless talking, such as that of the impersonal Mayavadi philosophers, or a person's engaged in fruitive activities, technically called karma kanda, or of materialistic people who simply want to enjoy life without restriction. All such talks or literatures are practical exhibitions of the urge to speak. Many people are talking nonsensically and writing volumes of useless books, and all this is the result of the urge to speak. To counteract this tendency, we have to divert our talking to the subject of Krishna. This is explained in Srimad Bhagavatam. Под желанием говорить мы подразумеваем бессмысленные речи философов Майявади, пустую болтовню, тех, кто занят кармической деятельностью, называемой на санскрите карма-кандой, разговоры материалистов, желающих только одного, неограниченно наслаждаться жизнью. Все их речи и вся созданная ими литература – не что иное, как проявление желания говорить. Множество людей ведут бессмысленные разговоры и пишут тома бессмысленных книг, пытаясь таким образом выговориться. Чтобы противостоять этому желанию, темой своих разговоров нужно сделать Кришну. Вот как это объяснено в Шримад Бхагаватам. That's a very famous verse from the Srimad Bhagavatam. Nayad chitra padam harer yasho jagat pavitram praginita karichit tadvayasam tirtam ushanti manasa nayatra hamsa niramant yashikshaya.
Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like a place of pilgrimage for crows, since the all-perfect persons are inhabitants of the transcendental abode. They do not derive any pleasure there. Слова, не прославляющие Господа, который один способен осветить атмосферу целой Вселенной, по мнению святых людей, подобны месту паломничества ворон. Совершенные личности не наслаждаются ими, ибо живут в трансцендентном царстве. Two verses go together. It's all the mundane books and magazines and newspapers and internet. Это все вот эти журналы, газеты, интернет. И в них люди обсуждают вещи подобно воронам. This was very clear when I would walk early in the morning on Juhu Beach. И мне это стало очень очевидно, когда я утром прогуливался на пляже в Джуху. So when you get down a little bit to where the snack part is, so many crows. They're just in this pile of garbage, and you can't see anything except the crows. They're all just pecking on the garbage, or they find some corn that everybody ate already, and the crows are going after it. Wherever there's a lot of garbage, the crows come. И я видел там большую стаю ворон, которые слетелись на кучу мусора, поэтому вороны не собираются там, где есть куча мусора. The crows and swans never mix. И вороны и лебеди никогда не смешиваются между собой. Tadbhag visargo janatava bliplavo yasmin pati shlokam abhajabhajapi namanyanantasya yashon kritani yat shinvanti gayanti grinanti sadavaha. 1:5:11. On the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes of the unlimited Supreme Lord is a different creation, full of transcendental words, directed at bringing about a revolution in the impious lives of the world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. Но совсем иную природу имеет произведение, состоящее из описания божественного величия имени, славы обликов и развлечений безграничного Верховного Господа. Трансцендентные слова этого произведения призваны совершить переворот в неправедной жизни заблудившейся цивилизации. И даже если такие трансцендентные произведения несовершенны по форме, чистые, безукоризненно честные люди слушают, поют и принимают их. Remember one time I was distributing books in Vaisheshika. He handed someone the Bhagavatam and he said, "This book is heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest." First thing he told the person. Quite powerful. И когда-то я с Вайшешика Прабху распространял книги, и это то, что он сказал человеку, давая книгу, первая вещь, что он сказал. И если даже эти произведения несовершенны по форме, то чистые, безукоризненно честные люди слушают, поют и принимают их. И это достаточно мощное утверждение. Radharani, she would flatter the men to stop them, but then she would show the book and just open it and start reading from the book. They sold many books. Поначалу же Дурани, она немножко льстила людям, чтобы остановить их, но потом она начала просто
открывать книги и начинать читать из них. So, even if imperfectly composed, that means if we're speaking, we're trying to preach, we shouldn't think I can't preach until I'm a big scholar and I can speak perfect, Sanskrit grammar or something. If you're trying to describe the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes of the unlimited Lord, it will bring and it will be effective. In other words, everyone should preach. Everyone should not be afraid that they can't speak nicely enough or something. It's like Prabhupada explains in the purport of this verse. He knows his language is not perfect, but he knows it will have some effect. Are you there? Я. Haribol. Итак, удержаться от бессмысленной болтовни можно, если говорить только о преданном служении Верховному Господу. Да, речи надо всегда стараться использовать исключительно для того, чтобы обрести сознание Кришны. Иначе говоря, нужно всегда стараться проповедовать. Поэтому даже если форма будет не идеальная, если мы при этом стараемся прославить Господа, то от этого обязательно будет какое-то благо, как и описывает это Шрила Прабхупада в своем комментарии. The conclusion is that only when we talk about devotional service to the Supreme Personality of Godhead can we refrain from useless, nonsensical talk. We should always endeavor to use our speaking power solely for the purpose of realizing Krishna consciousness. Да, речи надо всегда стараться использовать исключительно для того, чтобы обрести сознание Кришны. As for the agitations of the flickering mind, they are divided into two categories. The first is called aviroda priti, or unrestricted attachment. The other is called viroda yukta krodha, anger arising from frustration. Adherence to the philosophy of the Mayavadis, belief in the fruitive results of the Karmavadis, and belief in plans based on materialistic desires are called aviroda priti. Gyanis, karmis, and materialistic plan makers are generally attract the attention of the conditioned souls, but when the materialists cannot fulfill their plans, and when their devices are frustrated, they become angry. Frustration of material desires produces anger. Что касается беспокойства, присущих неустойчивому уму, то их можно разделить на два типа. Первый тип называется авирода прити, безмерной привязанностью, а второй вирода юкта крода, гневом, который порожден крушением надежд. Приверженность к философии майявады, вера в плоды, которые получают карма-вади, вера в проекты, основанные на материальных желаниях, все это относится к категории авирода прити. Гьяни, карми, материалисты, прожекторы, как правило, привлекают все внимание обусловленных душ, однако материалисты не могут осуществить свои планы, и когда все их проекты терпят крах, они приходят в ярость, неудачные попытки исполнить свои материальные желания порождают гнев. Similarly, the demands of the body can be divided into three categories: tongue, belly, and genitals. One may observe that these three senses are physically situated in a straight line as far as the body is concerned, and the bodily demands begin with the tongue. If one can restrain the demands of the tongue by limiting the activities of the eating and prasadam, the urges of the belly and the genitals can be automatically controlled. In this connection, Bhaktivinoda Thakur says, Sharira vidyajal datendriya tehekal vivepele vichaya sagare kamaje nivayati lobamaya sudharmati takejita katina samsare
Krishna Bada Doyamoy, Kori Bada Jiva Joy, Swaprasad and Adilo Bhai, Sayanamrita Kao, Radha Krishna Gunagao, Premidako, Chaitanya Nita. This material body is a lump of ignorance, and its senses are a network of paths leading to death. Somehow or other, we fall in the ocean of material sense enjoyment. And of all the senses, the tongue is the most voracious and uncontrollable. It's very difficult to conquer the tongue in this world. But you, dear Krishna, are very kind to us. And you have sent this nice prasadam to help us conquer the tongue. Therefore, let us take this prasadam to our full satisfaction and glorify your Lordship, Shri Shri Radha and Krishna. And in love, call for the help of Lord Chaitanya and Prabhu Nityananda. Аналогично этому потребность тела можно разделить на 3 категории потребностей языка, желудка и гениталий. Нетрудно заметить, что эти 3 органа расположены в теле на одной линии. Потребности тела начинаются с языка, и тот, кто укрощает язык, позволяя ему пробовать только прасад, контролирует тем самым побуждение желудка и гениталий. В связи с этим Шрила Бхактивинод говорит: «О Господь, материальное тело – комок невежества, а чувства от тропинки, ведущей к смерти». Так или иначе, мы попали в океан материального чувственного наслаждения, и из всех органов чувств язык самый ненасытный и неукротимый. В этом мире чрезвычайно трудно совладеть с языком, но ты, дорогой Кришна, очень добр к нам. Желая помочь нам обуздать свой язык, ты послал нам чудесный прасад. Так давайте же вкушать этот прасад до полного удовлетворения, прославляя их милость Шри-Шри, Рада и Кришну, и с любовью взывая помощи Господу Читания и Прабху Нитьянанды. There are 6 kinds of taste, rasas, and if one is agitated by any one of them, he becomes controlled by the urges of the tongue. Some persons are attracted by eating meat, fish, eggs, crabs, and other things produced by semen and blood and eaten in the form of dead bodies. Very nice way of putting it, huh? Others are attracted by eating vegetables, creepers, spinach, or milk products, but all for the satisfaction of the tongue's demands. Such eating for sense gratification, including the use of extra quantities of spices like chili and tamarind, is to be given up by Krishna-conscious persons. The use of pan, attaka, betel nuts, various spices used in pan making, tobacco, LSD, marijuana, opium, liquor, coffee, and tea is indulged in to fulfill illicit demands. Существует 6 разновидностей рас вкусов. И поддавшись влиянию любой из этих рас, человек попадает в зависимость от желания языка. Одним нравится есть мертвую плоть, мясо, рыбу, крабов, яйца и прочие продукты из семени и крови. Другие предпочитают овощи, зелень, шпинат или молочные продукты, однако едят они все это только, чтобы удовлетворить желание языка. Люди в сознании Кришны не должны есть ради потворства чувствам. В частности, им следует воздерживаться от слишком большого количества перца, чили и тамаринда, употреблять пан, харитаки, листья и орехи бетеля, специи, используемые для приготовления пана, табак, ЛСД, марихуану, опиум, спиртные напитки, кофе и чай, значит потакать своим предосудительным наклонностям. И если же приучить себя питаться только остатками пищи, предложенной Кришне, то можно вырваться из жестокого плена майя иллюзий. Господь Кришна сам перечисляет те продукты, которые можно предлагать ему. If we can practice accepting only remnants of food offered to Krishna, it is possible to get free from Maya's victimization. Vegetables, grains, fruits, milk products, and water are proper foods to offer to the Lord. As Lord Krishna himself prescribes, however, if one accepts prasadam only because of its palatable taste and eats too much, he also falls prey to trying to satisfy the demands of the tongue. Sri Chaitanya Mahaprabhu taught us to avoid very palatable dishes even while eating prasadam. If we offer palatable dishes to the deity with the intention of eating such nice food,
we are involved in trying to satisfy the demands of the tongue. If we accept an invitation of a rich man with the idea of receiving palatable food, we're also trying to satisfy the demands of the tongue. Man, heavy. И ему можно предлагать овощи, злаки, фрукты, молочные продукты и воду. Однако, если человек ест просад только потому, что он вкусен и не может удержаться от переедания, он тем самым также идет на поводу своего языка, пытаясь удовлетворить его желания. Читание Махапрабху учил нас избегать слишком вкусных блюд, даже если это просад, предлагая божеству изысканные блюда с мыслью о том, что сами сможем полакомиться, ими мы на самом деле пытаемся удовлетворить прихоти своего языка. Принимая приглашение богатого человека в расчете на то, что он вкусно накормит нас, мы также заботимся о удовлетворении желаний языка. But we want to offer Krishna really nice things with the intention of Krishna eating it. В то же время мы хотим предлагать Кришне вкусные вещи с тем мотивом, что Кришна насладится ими. We had one devotee once, and he was offering not nice, purposely offering things that weren't nice. У нас был преданный, который специально готовил So that he wouldn't eat too much. But и он это делал для того, чтобы не есть слишком много самому. That's the other side of the same coin, you know, trying to offer. Но это всего лишь обратная сторона той же монеты. Devotees go so far as offering imitation meat and stuff, you know. So obviously that's not for Krishna's pleasure. Иногда преданные идут так далеко, что они так сильно стараются, чтобы какие-то имитации мяса сделать и предложить Кришне, но это они стараются, очевидно, для того, чтобы Кришну удовлетворить, а для себя. It's just a matter of intention. Это вопрос намерения. Prabhupada is very merciful, so he gives us all this really nice prasadam, which we can take. И Прабхупада очень милостиво, он преподнес и представил нас всему этому прасаду, который мы можем принимать. In the very early days in New York, Prabhupada kept a big, you know, bucket of gulab janums. И каждую неделю в Нью-Йорке они выставляли большое ведро гулаб-джамунов. And he just told the devotees they could take, you know, whenever they want. И он говорил преданным, вы можете брать столько, сколько хотите. But then, after they'd been there for a while, he said, you shouldn't eat so much. You know? И когда уже это ведро там долго стояло, он тогда им сказал, ну вам не надо прям так много объедаться. In the very beginning time, he was always telling everybody, eat more, eat more, eat more. He wanted to be so full that they wouldn't eat anything else when they went out. И когда кто-то хотел уйти, он говорил, или когда он кормил всех, он всегда говорил, ешьте больше поначалу. Okay, so from the Chaitanya Charitamrita, it is said, Jivara lalaseye iti uti daya, Shishno dada prayana, parayana, Krishna nahi paya. The person who runs here and there, seeking to gratify his palate, and who is always attached to the desires of the stomach and the genitals, is unable to attain to Krishna. Тому, кто рыщет повсюду в поисках наслаждений для собственного языка и потакает любым желаниям желудка и гениталий, никогда не прийти к Кришне. Это чтение Чаритамрита, Антия 6.227.
course, everywhere, like in Israel, not only Israel, but where we go for Harinam, usually anywhere in the world, there's so many restaurants with all kinds of advertisements trying to lure you to just come and enjoy your tongue. You know, that's the most important thing in life. И в Израиле, но и не только в Израиле, Saw one in Japan. везде рестораны, которые поделитесь жизнью. The signboard of the restaurant said, "Taste is everything." И где-то в одном месте я видел, что надпись на ресторане гласила, что вкус — это все. Another one I saw, it said, "Trust your senses." You know, Это в Японии было. В другом ресторане написано «доверься» или «положись на свои чувства». So while, you know, many people are not getting enough food, other people are just studying on the internet to find the best restaurant. И в то время как одним людям вообще нечего есть, другие сидят в интернете в поисках лучшего ресторана для себя. There's one airline flew, and they have a magazine, of course, and it tells, you know, has a list of all the cities that they fly to, all the countries and all the cities. So it says, you know, the best restaurant, you know, where to eat, and each place, you know, the tourist map. And now you can go on the internet and find all whatever kind of restaurant you want, and they'll give you all the reviews, and you can order ahead of time and have them delivered to your room, you know. They're making it really easy to just enjoy the tongue. Даже сейчас, если кто-то путешествует, то в самолетах дают такие буклеты, где прямо заранее прописана карта ресторанов. Можно заранее заказать в интернете все, чтобы еда была готова, ну и так далее. То есть они делают все условия для того, чтобы было легко наслаждение языку приносить в любых условиях. So, as stated before, the tongue, belly, and genitals are all situated in a straight line, and they fall into the same category. Lord Chaitanya has said, "Bala na kaibe ara, bata na paribe." Do not dress luxuriously and do not eat delicious food. Как уже говорилось, язык, желудок и половые органы расположены на одной линии, относятся к одной категории. Господь Чайтанья говорил: никогда не носи роскошных нарядов и не ешь изысканных блюд. Читание Чаритамрита, Анти 6.2.3.6. Those who suffer from diseases of the stomach must be unable to control the urges of the belly, at least according to this analysis. When we desire to eat more than necessary, we automatically create many inconveniences in life. However, if we observe fasting days like Ekadasi and Janmashtami, we can restrain the demands of the belly. Из вышесказанного также следует, что больной желудок свидетельствует о неспособности человека контролировать его побуждения. Стремясь есть больше, чем необходимо, мы создаем себе массу проблем. Однако, если соблюдать посты, например, Экадаши и Джанмаштами, можно контролировать позывы своего желудка. As far as the urges of the genitals are concerned, there are two, proper and improper, or legal and illicit sex. When a man is properly mature, he can marry according to the rules and regulations of the Shastras and use his genitals for begetting good children. This is legal and religious. Otherwise, he may adopt many artificial means to satisfy the demands of the genitals, and he may not use any restraint. When one indulges in illicit sex, as defined by the Shastras, either by thinking, planning, talking about, or actually having sexual intercourse, or by satisfying the genitals by artificial means, he is caught in the clutches of Maya. These instructions apply not only to householders,
but also to Tyagis, or those in the renounced order of life. In his book Prema Vivarta, chapter 7, Jagadananda Pandit says, Что же касается побуждений гениталий, то существует два вида сексуальных отношений: дозволенные и предосудительные, или законные и незаконные отношения. Достигнув зрелости, мужчина, согласно правилам и предписаниям шастр, может жениться и использовать свои гениталии для зачатия хороших детей. Это соответствует требованиям закона и заповедям религии. В противном случае человек порой прибегает к многочисленным противоестественным способам удовлетворения полового инстинкта, не зная никаких ограничений. К недозволенному сексу шастры относят мысли о сексуальных отношениях, планы вступить в них, разговоры о них и сам половой акт, и любые искусственные способы удовлетворения гениталий. Всякий, кто занимается этим, находится в когтях Майи. Это относится не только к семейным людям, но и к тияги, тем, кто дал обет отречения от мира. Шри Джагадананда Пандит в 7 главе своей книги Према Виварта пишет: Vairagi bai gramya katana sunibe kane, gramya vartana kahibe, yabe milibe ane, swapane o na kadabai, stri sambhashana, grihe stri chadiya bai, asiyachavana, yadi chaha pranaya rakite gorangara sane, chota haridase sarakata take yena mane. Balana Kaibeara, Balana Paribe, Hridayete Radha Krishna Sarvada Sevibe. My dear brother, you are in the renounced order of life and should not listen to or talk about ordinary worldly things, nor should you talk about worldly things when you meet with others. Do not think of women, even in your dreams. You have accepted the renounced order of life with a vow that forbids you to associate with women. If you wish to associate with Chaitanya Mahaprabhu, you must always remember the incident of Chota Haridas and how he is rejected by the Lord. Do not eat luxurious dishes or dress in fine garments, but always remain humble and serve their lordship, Shri Shri Radha Krishna, in your heart of hearts. Брат мой, ты отрекся от мира и потому не должен слушать мирские разговоры или вступать в них при встрече с другими. Не помышляя о женщинах даже во сне, отрекаясь от мира, ты дал обет, который запрещает тебе общаться с женщинами. Если ты стремишься к общению с читанием Махапрабху, всегда помни случай с Чота Харидасом, которого отверг Господь. Никогда не ешь изысканных блюд, не носи роскошных нарядов, всегда оставайся смиренным, и в глубине своего сердца служи их милостям Шри Шри Рада Кришне. The conclusion is who can control these 6 items, speech, mind, anger, tongue, belly, and genital, is to be called a Swami or a Goswami. Swami means master, and Goswami means master of the go, or senses. When one automatically assumes the title of Swami, when one accepts the renounced order, he assumes the title of Swami. This does not mean he is the master of his family, community, or society. He must be master of his senses. Unless one is master of his senses, he should not be called a Goswami, but Godas, servant of the senses. Following in the footsteps of the 6 Goswamis of Vrindavan, all Swamis and Goswamis should fully engage in the transcendental loving service of the Lord. As opposed to this, the Godasas engage in the service of the 5 senses, of the senses in the service of the material world. They have no other engagement. Prahlad Maharaj has further described the Godas as Adanta Go, which refers to one whose senses are not controlled. An Adanta Go cannot become a servant of Krishna. Итак, того, кто контролирует речь, ум, гнев, язык, желудок и гениталии, называют свами или госвами. Слово «свами» означает «хозяин», «госвами» — это хозяин, «го», то есть хозяин чувств. Когда человек официально отрекается от мира, он получает титул «свами». Это не означает, что он является хозяином своей семьи,
сословия или общины. Он должен быть хозяином своих чувств. Того, кто не владеет чувствами, следует называть Госвами, не Госвами, а Годасой, слугой чувств. Идя по стопам 6 Госвами Вриндавана, все Свами и Госвами должны посвятить свою жизнь трансцендентному любовному служению Господу. В противоположность этому Годасы служат либо собственным чувствам, либо материальному миру. У них нет иного занятия. Махарадж Прахлад, объясняя смысл слова Годаса, называет такого человека Аданта Го, то есть тем, кто не владеет своими чувствами. Аданта Го не может стать слугой Кришны. Okay. Prahlad says, Matir Nikrishne Padato Svatova Mito Vipadyeta Griha Bhutanam Adanta Gobir Vishatam Tamisram Punak Punas Charvita Charvananam. For those who have decided to continue their existence in this material world for the gratification of the senses, there is no chance of becoming Krishna conscious, not by personal endeavor, by instruction from others, or by joint conferences. They are dragged by the unbridled senses into the darkest region of ignorance. Thus they madly engage in what is called chewing the chewed. И Шримад Бхагаватам Махарадж Прахлад говорит, те, кто намерены дальше жить в материальном мире ради чувственных наслаждений, никогда не обретут сознание Кришны. Им не помогут ни собственные усилия, ни наставления других людей, ни коллективные обсуждения. Необузданные чувства тащат этих людей в темнейшие районы невежества. И в безумии своем они занимаются тем, что жуют уже пережеванное. Okay, so that's like if you go to the sugarcane machine and pick up the stuff after it's been through the machine and chew that, you'll get some jaw exercise, but you won't get any taste. You just get... Это как пойти к машине, которая выжимает сок из сахарного тростника, и вот эти палки, которые уже из них выжили сок, и начать их жевать. Да, мы получим какой-то вкус, что-то почувствуем, но это на самом деле не принесет какого-то удовлетворения настоящего. Okay, so we made it through one sloka. Мы завершили одну шлоку. And I hope everybody can imbibe it. It's a lot of repetition because this is what we're up against. The tongue is pushing, the mind is pushing, we get anger, and it pushes us away from Krishna. Я We need надеюсь, to be pushed towards что мы все сможем понять и как-то осмыслить прочитанное в сегодняшнем стихе, потому что, по сути, было много повторений. Основная идея заключается в том, что язык, который находится на одной линии с другими органами, он давит на другие органы, и каждый последующий орган давит на следующий, и это вызывает в нас какие-то чувства, которые тяжело контролировать, и влечет за собой другие вещи. Yeah, we need to get good association of devotees who can push us towards Krishna. Поэтому нам очень важно иметь хорошее общение с теми преданными, которые могут нас толкать в обратную сторону в общение служения Кришне. Jai. Rupa Goswami ki jai. Jai. Nectar of Instruction ki jai. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Hari Hari. Okay, so I can leave. Thank you very much. Спасибо Thank большое you very всем. much, Maharaj. Patience. Спасибо, Йога Майя, большое. Спасибо, Йога Майя. Да, спасибо большое. Спасибо. Это Махараб. Hi there. А где Лилечка, не вижу ее? Nina's always there. Nini. Bhakti Shastra. Okay. Sayonara. Спасибо большое. Thank you, Maharaj.